Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Muhammad Nasrun selaku Ketua Kumpulan bagi Molek Shawl juga merupakan pembentang pertama. Antara tudung yang kami jual adalah Ombak Rindu, Alun Sayang, Kedut Cinta serta Kotak Kasih. Pemilihan material terhadap tudung amat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Hal ini kerana apabila material itu memberikan keselesaan, sudah tentu ia akan menjadikan hari-hari wanita tersebut adalah hari yang indah. Hal ini amat bersesuaian dengan trademark yang kami Material Ombak Rindu adalah satin sutra. Satin sutra amat selesa bila dipakai. Ia tidak akan membuatkan kita menjadi pekak. Setengah tudung, bila kita pakai, dia akan membuatkan kita akan rasa pekak dan tidak selesa. Tetapi tidak bagi Ombak Rindu. Ombak Rindu ni, bila kita pakai dia, kita akan rasa macam sangat-sangat selesa, macam kita tak mau buang dia. Panjang dia adalah 1.8 meter. Alun Sayang adalah material satin ombre. Satin ombre ni adalah dia ringan, lembut dan memang sangat-sangat selesa bila kita pakai. Dan dia mudah terbentuk. Panjang dia 1.8 meter. Kedut Cinta adalah sejenis tudung pleated. Sebab dia mempunyai kedut-kedut tu, so dia memudahkan kita untuk kita pakai sebab dia tak perlu iron. So bila kita macam dalam keadaan terburu-buru, so kita boleh pakai Kedut Cinta ni tanpa perlu iron. Panjang dia 1.7 meter. Tapi lebang dia lebih besar berbanding dengan lebang Alun Sayang dan Ombak Rindu. Seterusnya, Kotak Kasih. Material Kotak Kasih ini adalah material cotton. Bila sebut cotton, dia memberikan keselesaan yang sangat-sangat selesa kepada kita. Kerana cotton ni dia serak peluh, bila kita pakai dia memang sangat-sangat selesa dan mudah terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. So, my name is Nur Shalwana binti Zakaria and my matrix number 271106. So, today I will explain about BMC, which is stand for Business Model Canvas. So, that's our business Molek Shawl. Alright, next I will explain what about our business model canvas. For the key partner, our business partnership will be supplier, a warehouse, and courier companies such as Puslaju and Skynet, also agent of Molek Shawl from all over Malaysia. So next is key activity. So the key activity is the most important things the company must do to make the business model work well is to make sure that productivity is constantly increasing. So we will continue to upgrade our sales, review, and also promote through the social media. All right, next for value proposition. So the value proposition of this company to provide the comfortable hijab to any type of generation with affordable price. So our product are really exclusive, which is using a premium type of scarf, and customer can mix any purchase to get a free postage. So next about customer relationship. So the way we make our customer keep growing is promote our scarf on social media like WhatsApp and create a page on Instagram. So when more people find out about the quality of our business, which is Molek Shawl, our customer will grow. So in addition, to appreciate. So in addition, to appreciate our customer, we will do a promotion which is giving a discount 10% to all customer if the customer buy more than one customer segment. So for the customer segment, our target customer are to all women among teenager until 45 years old in Malaysia. So it is also focused on working women and university student who want to look classy and fabulous with our scarf. All right, for next is key resources. So to make sure our business is running smoothly, we need to make sure that the profit we make from this business is kept in the bank.
So in addition, we will also had to keep a ready stock from the supplier warehouse to saving the capital and taking care of the human capital charity in our company. Okay, next is Shana. So, Molet Shawl has offered quality scarf for women. Each scarf offered by Molet Shawl has its price. So, every price offered by Molet Shawl is very affordable for customer. And customer can afford to have a quality and nice scarf at an attractive price. So, Molet Shawl has offered a few types of promotion for the customer. Which is the promotion provide to attract customer to buy the shawl. So Molet Shawl give a free postage to all customers. Second of promoting. So promoting Molet Shawl give a discount 10% to all customer in the 7 weeks. So if the customer buy more than one customer will get a gift. So, if the customer buy one piece of Alun Sayang or Ombak Rindu, they will get a jewelry strap. Molek Shawl did not charge any cost for the box and jewelry strap. So, the distribution strategy for Molek Shawl is we sell our product directly to the customer. So, customer needs to make the payment directly to the agent to get the scarf. And also, Molet Shawl use online sales method to get sale. So, customer who buy online need to transfer the amount of payment to the seller bank account. So, so that after the customer makes the payment, the agent will send the scarf to the customer. All right, next is cost structure in the business. We need RM 1,500, which will be collected by each partner to cover the petrol and transportation, also staff postage, packaging, stock, and also commission. All right, what about revenue stream? Scarf sale, including the year-end sales, Hari Raya sale, and open promo for our our first beginning business and to generate more incomes. Right. Seterusnya, saya akan membentangkan jangkaan dan sebenar aliran tunai. Sebelum memulakan perniagaan, kami akan mengumpulkan modal sebanyak 1,500 yang dikutip daripada setiap ahli. Kami juga akan membeli stok sebanyak RM1,220, terdiri daripada 80 helai tudung, dan menjadikan total aliran keluar kami adalah sebanyak RM1,332 yang termasuk dengan kos packaging dan kos transportation dan petrol. Pada minggu pertama, kami menjangkakan bahawa jualan kami adalah sebanyak RM425 serta dan aliran keluar kami adalah sebanyak RM135. RM135 ini merupakan tanggungan kos yang akan ditanggung oleh kami pada minggu pertama. Oleh itu, ia menjadikan profit kami sebanyak RM290. Pada minggu kedua, kami menjangkakan jualan kami menaik sebanyak RM570 dan menjadikan profit kami RM388 setelah ditolak dengan expenses. Pada minggu ketiga, kami menjangkakan jualan kami sebanyak RM565 dan profit kami adalah RM383, kurang sikit daripada minggu kedua. Pada minggu keempat, kami menjangkakan jualan kami menaik sebanyak RM710 disebabkan oleh kami ingin membuat clearance stock. Sebab kami ingin mengambil stok yang baru, so kami menjangkakan bahawa kami akan berusaha untuk menghabiskan stok yang sedia ada. So kami menjangkakan bahawa kami akan mendapat jualan sebanyak RM710. Dan pada minggu keempat juga kami akan membeli stok. Kami akan restock stok yang baru. Okey.
Pada minggu kelima, kami menjangkakan bahawa jualan kami sebanyak RM705 dan profit kami adalah sebanyak RM476 selepas ditolak dengan perbelanjaan. Pada minggu keenam, kami menjangkakan bahawa jualan kami adalah sebanyak RM705 dan profit kami adalah sebanyak RM397. Pada minggu terakhir, kami menjangkakan bahawa kami akan mendapat hasil jualan adalah sebanyak RM1,017. Hal ini kerana kami menjangkakan bahawa kami akan mampu menghabiskan stok yang sedia ada sebelum kami menutup perniagaan kami. Dan menjadikan kami punya profit pada minggu terakhir adalah sebanyak RM653. Oleh itu, jangkaan aliran tunai kami menjadikan untung kami adalah sebanyak RM1,114. Berdasarkan aliran tunai yang sebenar, kami mengumpulkan sebanyak RM700 modal. Hal ini kerana kami mendapati bahawa kos untuk pembelian stok adalah hanya sebanyak RM555. Pada minggu pertama, kami memulakan perniagaan, kami berjaya memperolehi hasil jualan sebanyak RM222 serta untung kami pada minggu pertama adalah sebanyak RM174.60. Pada minggu kedua, kami berjaya menjual sebanyak 15 helai tudung, iaitu kami berjaya meningkatkan bilangan tudung menjadikan hasil jualan kami sebanyak RM316 dan menjadikan untung kami sebanyak RM237.80. Pada minggu ketiga, kami berjaya menaikkan lagi hasil bilangan tudung yang kami jual, iaitu sebanyak 18 helai tudung terjual dengan memperolehi sebanyak RM366 dan menjadikan untung kami sebanyak RM289.70 selepas ditolak dengan perbelanjaan pada minggu ketiga. Pada minggu keempat, kami berjaya menghabiskan stok, iaitu 17 helai tudung terjual dengan memperolehi sebanyak RM361 dan menjadikan untung kami sebanyak RM272.90 pada minggu keempat. Apabila stok dah habis, kami restock lagi, iaitu sebanyak RM460 dan pada minggu kelima juga kami berjaya membuat jualan sebanyak 23 helai. Tengok betapa orang dah kenal kami jual tudung, so mereka menarik lagi ramai orang untuk membeli dengan kami. Okey. Pada minggu kelima ni kami berjaya menjual sebanyak 417. Pada minggu kelima kami berjaya menjual sebanyak 23 helai tudung dan memperolehi RM417 dan untung kami menjadi negatif disebabkan oleh kami menolak kos perbelanjaan yang termasuk dengan kos jualan tudung. Pada minggu keenam, kami memperolehi sebanyak RM393, iaitu kami berjaya menjual sebanyak 22 helai tudung dan menjadikan untung kami sebanyak RM329 selepas ditolak dengan perbelanjaan. Pada minggu ketujuh, kami memperolehi hasil jualan sebanyak 194 helai tudung. Pada minggu ketujuh, kami membuat promosi untuk menghabiskan stok. So, kami hanya memperolehi RM194 dan untung kami hanya pada minggu ketujuh hanya RM93 sahaja. Okey. Perbelanjaan yang kami tanggung adalah seperti stok, upah, komisen, packaging dan transportation petrol dan kami mengamalkan konsep postage free, iaitu kami memasukkan harga postage tersebut ke dalam harga tudung. So, apabila pelanggan tahu kata postage tu percuma, sudah tentu ia akan menarik pelanggan untuk membeli banyak. So, kami juga memberikan diskaun kepada pelanggan yang membeli tudung lebih daripada satu. Dengan ini kami berjaya menghasilkan untung sebanyak RM670.60. What are challenges faced by team? So first point is deciding what to sell. So this is probably the biggest challenge for our team to figure out what kind of product or service to offer. Because it is not an easy question, because getting it wrong means our business will fail no matter how we manage it. So
First, we must understand the customer who is likely to purchase their product, what marketing they are seeking to serve, and what the competition look like. So, what they can offer to give themselves a competitive advantage if their target market is large enough to support the product. Target market is too broad and a host of other issue. So next is marketing. Our next point. Marketing is introduce our brand to customers, so it's possible for them to even consider buying our product and service. Because there's a lot scammer nowadays, so need to build trust to customer to notice our business. And then the marketing. Marketing is challenge for our team because oftentimes they are strict for cash. And building a brand through marketing can be expensive with no immediate benefit earlier on. We got it to decide how to market our product or service. Jadi kami perlu memilih pemasaran dengan cara yang mudah. Sama ada telefon mudah alih ataupun social media ataupun media cetak elektronik. And determine whether it's wise to work with outside agency. Third point is managing time. So why it may be seem like money is constantly in short supply, because time is the only thing that will always be limits, because our team must make sure the time is spent on the most important tasks, and they must avoid spending time on tasks and our spending time on tasks that team member can do. By free up this time, they can focus on the biggest picture issue, such as how to take the company in a direction for growth. All right, number 4 is guarding cash flow. Cash is always running for entrepreneur, so we must guard it carefully, because it's a challenge to ensure that revenue is consistent and can always cover costs and payroll. The last thing we want to do is start paying employees late because we didn't plan cash flow properly. So which can have a ripple effects on the morale of our staff and their trust in our company and leadership. All right, dealing with stress and self-doubt. So running a business can be a reason for anxiety, stress, and self-doubt. This is the initial of our business can be marked by intensive struggle, which can leave one discouraged and disheartened. So we have to manage time and our resources in order to make our business run smoothly. Is how you address or overcome the challenge. Okay, next is self-assess and research. So the only way to deal with this challenge is must have diligent research. So our team must come up with detailed business plan that can defend any potential investor or partner. So our research should be describe our target market in great detail and offer realistic plan for how it will become profitable, not pie in the sky to prediction based on nothing more than hope. So we also have to assess ourselves to determine if we have the energy to pursue this idea to return on whether we have the right skill and strength for the job. All right. Second point is test and examine. When we are starting out lean, we must figure out where our marketing money will get the most bang for the buck. So we start small with free social media platform and try out a few different approach using Facebook, WhatsApp, and Instagram. So we always start with a small marketing effort and collect intensive data and business merits on various approach before jumping in with both feet. So number 3 is be organized and delegate. We will identify tasks that can be delegated and then delegate them. So receive the urge to do them ourselves because we know we can do it perfectly. So we put trust in our team and focus on everyone's own strength and let others handle everything else. Point number 4 is budget and plan. We as an entrepreneur need an effective billing system in place and good record keeping. So which are where an accounting software and e-commerce record sale can save the day.
So this software can account for all costs and help entrepreneurs promptly invoice for service and product. Number five. Point number five is having a clear mission and vision. So entrepreneurs must deal with all this by having realistic plans and expectation, at least in the initial stage. So we should prepare ourselves to actively accept the result while identify the risks and creating plans to handle them. So to handle them. Yeah. Entrepreneur can also in having a point number five if is having a clear mission and vision. So entrepreneur must deal with all this by having realistic plan and expectation, at least in the initial stage. So we should prepare ourselves to actively accept the result while identifying risks and creating plans to handle them. Sepanjang kami melaksanakan tugasan ini, kami telah mempelajari pelbagai perkara. Di sini saya ingin menekankan 3 perkara yang kami pelajari. Yang pertama adalah kerjasama. Kami belajar erti kerjasama. Hal ini kerana setiap ahli kumpulan kami tidak mempunyai masa yang sama untuk kami melaksanakan tugasan itu bersama-sama. Oleh itu, kami membuat keputusan untuk membahagikan setiap bahagian di dalam projek ini kepada individu. Alhamdulillah, kerja itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Yang kedua, kami belajar bagaimana untuk menggunakan MDEC. Sepanjang melaksanakan projek ini, kami sentiasa merekod hasil jualan kami dan perbelanjaan kami. Dengan itu, kami dapat mengetahui untung sebenar yang kami perolehi dengan hasil jualan yang kami lakukan. Yang ketiga, kami belajar bagaimana untuk mencapai target jualan dalam perniagaan. Tidak mudah sebenarnya untuk kita capai sesuatu apa yang kita target. Melainkan kita hanya perlu berusaha dan berusaha.